Assalamualaikum, my name is EZDAN. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു easy peasy craft ചെയ്യാം. Craft അല്ല, activity, experiment. Okay. Experiment. We need water, cups, and tissues and colors. Then let's get started. Bismillah. So it's okay. Let's add some colors and water. Red. Put this one on. Down to orange. Orange. This is yellow on me. Yes, yellow. Yellow color is so good. Down to blue colors. Painting now. Some more colors. Now one is for red. Green was for cooling. Green is so cool. Someone. This spread it up. നല്ല സ്മെല്ലാണോ? Let's smell it. ഓക്കെ. നമുക്ക് 5 glasses ഇവിടെ വെക്കാം. All done. Green, blue, yellow, red. മാഷാല്ലാ, good job. Yes. It's done? Yes. ഇവിടെ വന്നു പോയി. ഇതാണോ? In between. ഇതിലാണോ? Yes, ആരെങ്കിലും ഗ്ലാസ്സിൽ കറങ്ങോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യണം. ഈ ഗ്ലാസ്സിലാ? Yes. വരട്ടെ. അത് തരൂ. I like it. ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അല്ല. ഓ അതെ. Blue and empty glass. Give me that. Now let's wait 10 minutes. ഇതാ ഇപ്പൊ നിനക്ക് എന്തൊക്കെ കളേഴ്സ് കിട്ടിയേക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞേ. കളേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് പറയും നോക്കട്ടെ. Red, orange, yellow, green, blue, green. യെസ്. മാഷാല്ലാ, കുറേ കളേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? Yeah, more colors. ഓക്കെ. കാര്യം അറിയോ? ഇതുപോലെയാണ് പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ വെള്ളം വീത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്ലാന്റ്സ് വാട്ടറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. plants in വെള്ളം നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിന് എന്ത് വെള്ളം വീത്തി കൊടുക്കുക? അല്ല, ഏത് കളറാ പ്ലാന്റ്സിന് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ഇന്ന് ചോദിക്കൂ. ഓക്കെ, പ്ലാന്റ്സിന് വീത്തുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ കളർ എന്താ? സാദാ. സാധേ. സാദാ ഗുദി, സാദാ ഗുദി, സാദാ ഗുദി, സാദാ. നമ്മൾ പ്ലെയിൻ വാട്ടർ എന്നാണ് പറയാ. എന്താ പറയാ? ഓക്കെ, കമോൺ. യെസ്, ഫേവറേറ്റ് കളർ ഏതെന്ന് പറയും. വിച്ച് ഇസ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് കളർ? എന്ത് കളർ അത്? ബ്ലൂ. ഓക്കെ. ഇതാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഓക്കെ, നല്ല അസ്സലാമുഅലൈക്കും പറഞ്ഞേ. Assalamualaikum. Bye. Say tomorrow, subscribe.